Bonjour tout le monde. Hi everyone. Sorry about that. I started the class and then everybody got kicked out of the room. I don't know why. So let's give everyone a couple of seconds to trickle back in. Alors, je m'excuse tout le monde, mais on va attendre juste quelques secondes pour que tout le monde ait une chance pour rentrer dans la salle. Ça va bien tout le monde? Everyone's doing well, I hope? Vous avez passé une bonne fin de semaine? Hope you had a good weekend and you're ready to move and breathe and maybe sweat a little bit. J'espère que vous êtes prêts. Je m'excuse, je suis sur le nom de Claudine Perrault aujourd'hui. So in case you're confused, wondering where I am, I'm under the name of Claudine Perrault today for some reason. So don't be surprised, don't be shocked. It's me still. I'll be guiding the class. Pour le pratique aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup. Just all you need today for practice is a space that you can move in, comfortable clothing, and of course an able body. On va commencer sur le tapis aujourd'hui. So we're going to start on the mat in child's pose. On commence avec posture de l'enfant. Et dans posture de l'enfant, vous avez le choix de garder les orteils ensemble ou de garder les jambes séparées. You can keep your knees together or you can keep your knees wide apart in child's pose today. I'll leave it up to you. Garde le front sur le tapis ou sur une bloc. So keep your forehead resting on the mat, and if it doesn't touch the mat today, then rest your forehead on a block. Et les bras tout restés allongés en avant vers en arrière, comme tu préfères. You can lengthen your arms forward, or you can lengthen your arms back if you prefer. Wherever feels more natural, wherever feels more convenient for you today. Pour de bien installer dans les positions. On va prendre les premiers moments du pratique pour arriver sur le tapis, pour connecter avec notre sens. So taking the first few moments of practice today just to connect with our center, to give ourselves a chance to arrive in our yoga bubble. So begin to slow everything down. On commence à ralentir. On met nos pensées, nos jugements, les sentiments négatifs, on met tout ça à côté. Take a deep inhale through your nose. Et un grand soupir par la bouche. On vide les poumons. Take another deep inhale through your nose and fill the back, the sides, the front of your body with your breath. And then exhale it out through your mouth. Dernière fois, inspire pour allonger le canal. Expire, on se déborde. Now we breathe through the nose. Inhale. Et par le nez, expire. Continue de prendre les respirations par le nez. So continue to take your breath in and out your nose and breathe softly. Keep the breaths even and rhythmic. On laisse les respirations nous aider à rester dans le temps présent, comme une ancre, just like an anchor. Your breath anchors us to the present moment. So do your best to stay anchored for the entire practice. And remember that everything is optional. Il n'y a rien que tu dois faire aujourd'hui durant cette pratique parce que tout est optionnel. Alors s'il vous plaît, soyez respectueux à vos limites personnelles et je vous souhaite une bonne pratique. Please be mindful and respectful of your limits. And at the same time, I'd like to wish you a great practice. So la prochaine inspiration va commencer à activer le posture. So on your next inhale, activate the posture. Stretch your arms forward, hands shoulder width apart. Sépare les doigts, spread to your fingers. Appuyez dans les bouts des doigts, soulève les poings, soulève les coudes. So as you push through your fingertips, lift your wrists, lift your elbows off the mat. Glisse les omoplates vers le bas de dos, rapproche le bassin vers les talons. In this much more activated child's pose, take a deep breath in. And exhale, try to melt your heart towards the mat. Let's come into a side bend. On your inhale, lift your forehead, on se lève le front. Exhale, commence à marcher les mains vers la droite, redescend le front. Option,
to stay here or to bring your left hand on top of your right to deepen the sensation of the stretch. Deep breath in to lengthen. Exhale, grow soft. Prochaine inspiration, soulève le front. Marche les mains soft. Inhale, walk your hands back to center. Exhale, walk your hands over to the other side. Redescends le front. Le choix de garder ton main droite au-dessus de main gauche. Take a big breath in. Exhale into the right side of your ribs. Inhale, lift your head. Walk your hands back to the center. Exhale to lower. Take one more breath here. Inhale, lengthen your arms. Press your hips back down to your heels. Exhale, empty your lungs. On your next inhale, let's rise and make our way onto all fours. Tabletop, on monte sur les quatre pattes, poste du table. Pour préparer les points pour notre pratique aujourd'hui, on va tourner les doigts vers en arrière, vers les genoux. So pivot your wrists and turn your fingertips towards your knees. Spread through your palms and fingers, press down into the mat. Prochaine inspiration, on va chercher notre bas. Descends le ventre, tu lèves la poitrine et les ischions. Prochaine expiration, chat. On rend le dos. Pointe le coursier, Puis le corps vers le sol, pousse entre les omoplates. Again, inhale, come back into your cow pose. drop your belly, arch your back, lift your hips and chest. And then exhale, round your spine. Drop your head, tailbone, press through the shoulders. 2 more times. Bouge avec les respirations. À la fin de votre dernier souffle, recherche nos neutres plats. Neutral spine or flat back. On va tourner les doigts vers les côtés de tapis. So now turn your fingertips out towards the sides of your mat. Press into your palms and gently rock from side to side. Cette fois, on va basculer d'un côté à l'autre. Just moving our wrists, stretching our wrists in a different configuration. Tapping into all the degrees of the wrists. Good. Après quelques fois, on va tourner les doigts vers en avant. Turn your fingertips to the top of your mat. On va tourner sur le haut de la main droite. Flip over onto the top of your right hand. Cette fois, on va basculer vers en arrière et vers en avant. So with the top of your hand flat on your mat, you're going to rock yourself back and forth. So moving your wrists back and forth between flexion and extension. Good stretch for the front of your wrist. Après quelques fois, retourne sur le pont droite. Tourne, on est sur le haut de la main gauche maintenant. Et on recule en arrière et en avant quelques fois. On étire l'avant du poignet gauche. Gently stretching the front of the left wrist now. Back and forth between flexion and extension. Après quelques fois, arrête et retourne sur le pont de votre main gauche. Turn back onto your left palm. Maintenant, on roule les vis orteils en dessous. Curl all 10 of your toes under. Spread your toes and sit back on your heels. Assoyez-vous sur les talons. Good. Make sure even your baby toes separated from your other toes. Même le petit orteil séparé de les autres orteils. Bring your weight back into your heels. Le poids est dans les talons. On étire les pieds, so we're stretching our feet. You'll feel it also in your toes, and we're kind of opening or waking up the arches of our feet. So if this is too intense, si c'est trop intense, reste ici avec les mains vers en avant. Si c'est pas assez, recule plus vers en arrière, mettre un peu plus de poids dans les pieds. Let's breathe. Inhale. Exhale. Inspire. Exhale. Good. Send your breath towards the sensation and try to break through that tension and tightness. 2 more. Inspire. Exhale.
Dernière fois, last one. Inhale. Exhale. Good. Bring your hands forward. Plantez les mains sur le tapis. Lentement, doucement, on déroule les orteils. So gently uncurl your toes. Et tap les hauts de les pieds sur le tapis. Tap the tops of your feet on your mat. Just allow the blood to recirculate back into your feet. Good. Maintenant, allonge le jambe droite vers en arrière. Allonge le bras gauche vers en avant. Appuyez dans le tapis. Push into the mat. Lift your right leg. On se lève le jambe droite. On veut que les orteils droites pointent vers le tapis. Incline le petit orteil. So rotate your thigh internally and make sure that even your baby toe points down towards the mat. Take a deep breath and stretch your body forward and back. On the exhale, bring your elbow and your knee to meet to the center and crunch. Deux autres fois. Inspire, allonge le bras gauche, le jambe droite. Expire, le genou et le coude touchent au centre. Prends le dos. Inspire, allonge. Expire, crunch. Inhale, lengthen. Exhale, let it go. Descends le bas, le genou gauche. L'autre côté, allonge jambe gauche vers en arrière. Allonge bras droit vers en avant. Push your hand, your shin, your right foot into the mat. Exhale, lift your left leg. Press back through your heel, reach forward with your fingertips. Make sure the baby toes point down, your left toe points down. Take a deep breath in. Exhale, crunch, meet your elbow and elbow knee meet in the center. Two more, inhale. Exhale. Inspire. Expire. Inhale. Relâche, expire. Let's curl all 10 toes under. Take a deep breath in. Expire, chien tête en bas, downward facing dog. Première chien pour le matin. Since this is our first dog of the morning, take some time, walk it out. Pédale les talons à la fois vers le sol. Wiggle your hips. Wave through your spine. Bouge dans n'importe quelle façon qui fait du bien. I won't judge you. You can move in any way that feels good. Et après un petit peu de mouvement, after you move for a little bit, can you find stillness? Est-ce qu'on peut rester tranquille? Immobile, sauf que le mouvement de la respiration. The most obvious movement here should be your breath. Everything else remains still. Inhale. Exhale. On your next inhale, walk your feet to your hands. Lâche les pieds vers les mains. On se cherche à l'avant du tapis. On se trouve à l'avant du tapis. So here we are at the top of the mat. Pressing through your feet, inhale, lengthen and lift half the way up. Le choix de garder les mains sur les tibias. Si vous avez des blocs, le choix de mettre les mains sur les blocs. You can even bring your hands onto your shins or your thighs and lengthen out. Exhale, relâche. Fold in half. Let your belly sit on your thighs. Your chest moves towards your knees, your forehead maybe to your shins. Alors, on répète deux autres fois. Inspire, allonge. Exhale, plie en deux, relâche. Inhale to lengthen up. Exhale, forward fold. Inhale, lengthen up. Exhale, open your arms wide like an airplane. Comme un avion, les bras. Et serre les omoplates au centre du dos. Squeeze your shoulder blades towards the middle of your back. Go ahead, lift your chest, but look low. Inhale. Exhale. Push to your feet and inhale, rise to stand. On monte jusqu'au debout. Serre les bras vers le haut. Reach up high. Exhale. Hands to your heart. Take a big breath in. Exhale, release arms by your side, mountain pose. Tadasana. Take a big breath in. Bigger breath out.
Si les yeux sont fermés, les yeux. Les mains sur les hanches. Let's begin with tree pose, loud. So I'll turn to face you. Transfère votre poids et l'énergie vers le jambe gauche, par du pied droit, soit à l'intérieur de votre mollet ou à l'intérieur de votre cuisse gauche. Racinez le pied gauche dans le tapis. Root your left foot into the mat. Et connecte avec votre centre. Non seulement par les mains, mais aussi par les jambes. So connect through center. Not only through your hands, but also through your legs. Push your right foot into your leg back into your right foot. Option to stay here, option to reach your arms up and come into an expression of tree. N'importe quoi avec les bras, avec les mains. So anything with your arms, with your hands. Just find an expression that feels authentic to you here today. Deep breath in. Deep breath out. Inspire. Expire. Prochaine expiration, on descend les mains devant la poitrine, puis votre le genou droit devant et descend le pied droit sur le tapis. Transfère votre poids et l'énergie vers jambe droite. So your weight and awareness is down the right. Bring the sole of your left foot below or above your right knee. Then ground through the standing leg. Connect palms to center, legs to center. And then when you're ready on the exhale, reach your arms up. So anything that feels authentic, that feels natural to you here, finding expression. Big breath in. Big breath out. One more. And let's lower our hands to our hearts. Turn your left knee forward. And lower your left foot to the mat. Arms by your side, mountain pose. Big breath in. Exhale. Prochaine inspiration, on va soulever les bras vers le haut. Sweep the arms up and over. Interpoise les doigts sauf que les index. Inspire, tire vers le haut. Et expire, cherche une flexion vers le côté droit. So on your next exhale, you just gently side bending over to the right. Big breath in. Big breath out. Press down through your feet and inhale, rise back up. Exhale, flexion vers le côté gauche, side bend to the left. Inhale. Exhale. Press through your feet. Inhale, rise up. Separate your hands and sit your hips low. Chair, assis, chaise. Pour chaise, les pieds pour rester ensemble si tu préfères. Si c'est plus stable, regarde les pieds séparés la grandeur des hanches. So our chair pose can be done with the feet together, but if it feels more stable for you here today, separate your feet hip width apart or wider. And then sit as low as you can with your tailbone dropping down towards the mat. Try to eliminate arching. If you don't want to arch your low back, you want to push your booty back, drop your tailbone. Inhale. Exhale. Stay here. On your next inhale, lift your heels. Je lève les talons. Inspire. Whoops. If you fall, it's okay. You pick yourself up, you try again. Exhale, sit lower. One more breath. Inhale. Exhale. Push into your toes. Inhale to rise. Exhale, lower your heels, hands at your heart. Take a big breath in. And exhale, lower your arms at your sides, mountain. Prochaine inspiration. Serre les bras vers le haut, reach your arms up and over. And on the exhale, you're going to circle your right arm down, under, and around your right arm. Good. Palms connect, and if they don't, just separate your hands for your palms to face you. So la prochaine inspiration, on va soulever les coudes with your elbows up. Inhale. Exhale, sit low. Assis. Toujours le choix de rester assis dans votre chaise. You can stay seated in your chair, or you can cross right leg up and over left.
Jambe droite autour du jambe gauche. Squeeze your arms and legs together. Try to eliminate any spaces between them. Inspire. Expire. One more. Décroise les bras et les jambes. Circle the arms, reach up high. Inhale. Exhale, hands to your heart. L'autre côté, other side. Inspire, circle les bras vers le haut. Circle your arms up. And this time, circle left arm under and around your right arm. Le choix de rester ici, le choix de continuer de croiser les bras et qu'on connecte. Inspire, allonge. Expire, asseyez-vous. Le choix de rester dans votre chaise, vous croisez le jambe gauche autour du jambe droite. Et essayez de serrer les bras et les jambes ensemble, élimine les espaces. Inspire. Expire. Inhale. Exhale. One more, dernière fois. Décroise les jambes, décroise les bras, s'allonge, reach up. Exhale, hands to heart. Take a deep breath into your nose. Exhale, descends les bras. Inhale, sweep your arms up and over. On va soulever les bras vers le haut. Lift your chest, look up. Exhale, descends les bras derrière le dos. And croise les doigts, interlace the fingers, saute les index, squeeze your index fingers, and then squeeze the shoulder blades together. Serre les omoplates ensemble. Take a deep inhale, bend your knees, lift your chest, look up. Exhale, plie vers en avant, forward fold, lift the arms up and over. Deep breath in, deep breath out. Encore une fois, inspire, expire, descends les mains sur le bas de dos, slide your hands and your legs to the mat. Take a deep breath in, on se lève moitié de chemin, halfway lift, inhale, exhale, forward fold, relâche. And croise les doigts derrière le dos. So again, interlace your fingers behind your back. Release the index fingers again if you like. Squeeze the shoulder blades. Lift your arms off of your low back. Inhale. Exhale. Keep your chin tucked to your chest. Monte vers la poitrine. One more. Inhale. Exhale. Prochaine expiration, plie les jambes, descends les hanches, sit low, squeeze the shoulder blades, lift your chest forward and up. Push it to your feet, exhale, rise. Relâche le triceps, les bras dans le haut, reach your arms up and over. Exhale, hands in front of your heart. Take a big breath in, inspire, allonge. Exhale. Avec les mains sur les hanches, on va prendre une grande marche en arrière avec les jambes droites. So step your right foot back, big step back, and come into high lunge. Le talon droit est haut, le genou gauche est plié. Inhale, sweep your arms forward and up. Good, exhale, drop your shoulders. Maybe bring your feet wider and sit lower. Inhale. Exhale. Good, so to support your pelvis in this posture, squeeze your right bum cheeks. And as you squeeze, try to lunge deeper. When we squeeze, I guess it's a little more room to go deeper into the lunge. Take one more breath. Inhale, lift your heart. On the exhale, open up warrior two, guerrier deux. Descends le talon droit, pivote vers le côté droit, descends les bras au niveau des épaules. Genou gauche toujours au-dessus du cheville gauche.
Le côté de l'extérieur de votre pied droit, tu viens raciner sur le tapis. Regarde dans ton main gauche. Inspire. Expire. On va renverser notre guerrier. So let's reverse our warrior. Flip your left palm to the ceiling, reach your left arm up. Garde ton main droite sur le jambe à l'arrière. Right hand rests lightly on the back leg. Good. Imagine your left knee, your left foot is an anchor. You're pulling away from that anchor through your left arm. Inhale. Exhale. Now press through the feet. Inhale, rise back up, warrior 2. On remonte au guerrier 2. Prends une grande inspiration, allonge. Expire pour triangle, triangle pose. Descends le bras gauche vers ton jambe gauche. Monte le bras droit vers le haut. Take an inhale to lengthen through your spine. Lean back a little. Exhale, twist. Turn your belly button up. Bigger breath in. Bigger breath out. Sur la prochaine inspiration, remonte au guerrier 2. Rise up, warrior 2. Inhale. Exhale, straighten your left leg. Pivote le pied gauche vers le côté droit. Garde les deux mains sur les hanches. On the next inhale, lift your heart. Look up. On the next exhale, dive forward. Descends avec la poitrine. Descends les mains sur le tapis ou sur les blocs. Inhale to continue lengthening through your spine. Keep your chin slightly tucked so the neck is long. Exhale pour profondir. So you forward fold to any degree that feels best for you. And make this about stretching through the backs of your legs. Pas de tension, pas de douleur au niveau du bas de dos. On peut étirer derrière les jambes. So take 2 more breaths and send your breath towards the sensation. Et à la fin de votre dernier souffle, inspire, on fait la moitié du chemin. Expire. Et pour pyramide, pivote les orteils vers le côté l'un avant de votre tapis et encadre le pied gauche avec les mains ou avec les blocs. So for pyramid pose, turn all 10 of your toes as best as you can towards the top side of your mat, and then frame your left foot with your hands or with your blocks. If you need to, you can always adjust your feet and bring them closer. Si vous avez besoin, tu peux toujours garder une flexion dans les genoux. Ça ne dérange pas du tout. Mais il faut garder un dos droit. So what I do mind is if your back isn't flat. So make the necessary adjustments so that you can find a nice straight, long spine, parallel to your mat. Take a deep breath in. Take a deeper breath out. Et faites attention au niveau des hanches. Quand on est ici, les hanches peuvent ouvrir vers le côté. Notice yourself. When we're in this posture, the hips, they want to open towards the right because it feels easier. So your job is to make sure that you keep your hips square with the top side of your mat, where it's more challenging. Take 1 more breath. Inhale through your nose to lengthen. Si ça fait du bien, expire, descends le front de ton genou vers ton petit pied à gauche. Take 2 more breaths here. Notice how this option feels. Maybe you're feeling more of a stretch now on the back of your left leg or the left hip. Now on the next inhale, lengthen up halfway, flat back. Good. Step your right foot forward and marche devant avec le pied droit. Inspire, allonge, lengthen, side squat. Expire, plie en 2, fold in half. Inhale, rise to stand. On monte jusqu'au debout, serre les bras. Expire, descends les mains devant la poitrine. Take a big breath in. Exhale it out. Cette fois, on va prendre une marche en arrière avec le jambe gauche. So this time, step your left foot to the back of your mat and set up in your high lunge. Right knee bends, sweep your arms forward and up.
Pour travailler encore plus fort, séparer puis encore plus. So if this feels too easy for you, you're not feeling much in the posture, bring your feet wider. Keep the pelvis neutral and sink your hips lower. Or squeeze the left glute and then go deeper into your lunge. One more breath. Inhale. Exhale. Maintenant, on pivote vers le côté gauche de notre tapis pour guerrier 2. Pivot towards the left edge of your mat for warrior 2. I'm going to turn to face you. Je vais tourner en face à toi. À vous autres. Alors, continue de garder ton genou droit en flexion. Continue d'appuyer dans les 3 coins de pieds, spécifiquement à l'en arrière. Et allonge ton colonne. Let's reverse our warrior. Tourne le cône droit vers le haut et renverse ton guerrier. Right arm reaches up, left arm lowers to left thigh or left calf. Et le genou, le pied droit est comme une ancre. Et on tire le bras droit de notre ancre pour profondir les sensations. Prochaine inspiration, remonte au guerrier 2. Rise back up, come to warrior 2, inhale. Exhale, triangle, triangle. Descends le bras droit et monte le bras gauche vers le haut. Take an inhale, lean your shoulder blades back a little. And then as you exhale, spiral the left side of your ribcage up towards the ceiling. Appuyez dans les pieds et sur la prochaine inspiration, on remonte au guerrier 2. Inhale, rise, warrior 2. Exhale, straighten your right leg. Turn your right foot in so that all 10 toes are facing the right side of your mat, the long side of your mat. Let's bring our hands to our hips. Inhale, look up, lengthen. And then exhale, forward fold. On descend avec le cœur. Les mains sur le tapis ou sur les blocs. Take a deep inhale to lengthen. Exhale, continue to deepen the forward fold. On étire bien les jambes, so feel it in the back of your legs. 2 more breaths. Inhale. Exhale. You can explore different variations. Feel free to grab your big toes, maybe with your peace fingers, bend your arms. Lower the top of your head or your heart to the mat while you lift your sit bones up. 1 more breath. On the next inhale, we rise halfway, lengthen. And then pivot all 10 of your toes towards the top side of your mat. So this time you should be framing your right foot with your hands or your blocks. Alors cette fois, on encadre le pied droit avec les mains ou les blocs. Inspire pour une gauche droite. Et tu peux faire toutes les ajustements qui sont nécessaires pour réussir. So make the necessary adjustments for yourself so that you can maintain the length of your spine. Take a deep breath in through your nose, allonge. Garde les hanches carrées avec en avant, expire. Take 1 more breath and just make sure that your hips are square with the top side of your mat. Et si ça fait du bien sur la prochaine expiration, descends le front vers ton genou vers le tibia droit. Only if this feels appropriate, if it feels accessible, bow to your right knee to right shin. On the next inhale, lengthen up half of the way, flat back. Take a step forward and marche devant, vers l'en avant du tapis. Inspire, on s'allonge, we lengthen up halfway. Exhale to forward fold, pied vers en avant.
Inhale, let's rise to stand. On monte jusqu'au debout, serre les bras vers le haut. Expire, les mains devant le cœur. Take a deep breath in. Exhale, release arms by your sides mountain. Take another deep breath in. And a deeper breath out. Les mains sont sur les hanches. Hands are on your hips. Cette fois, on va prendre une grande marche en arrière avec le jambe droite. And we set up in warrior one. Guerrier 1 cette fois. Alors, les hanches, la poitrine, carré avec l'avant, pied droit, pivote 45 degrés vers le côté. So your hips and chest are facing forward, but your right foot is pivoted 45 degrees out to the side. Bend your left knee and bring your left knee in line with your ankle. And keep pressing down into the back edge of the back foot. Avec une inspiration, on va soulever les bras vers le haut. So bring your arms forward and up with your next inhale. Maybe sit lower on the next exhale. Squeeze your right bum cheek. Maybe lunge deeper. And feel what you're feeling. So la prochaine expiration. Descends les bras derrière du dos. Inhale, croise les doigts. So bring your arms behind your back and interlace your fingers. Bend your elbows if you need to and squeeze the shoulder blades together. Then see if you have the ability to straighten your arms. Inhale, lift your chest, look up. And on your next exhale, bow to your mat. Bring your left shoulder to the inside of your left knee, humble warrior. Alors, garde ton épaule à l'intérieur de votre genou cuisse gauche. Et regarde au sol. Inspire. Expire. Appuyez dans les pieds, push your feet, and on your next inhale, rise up, sweep your arms back up to the ceiling, remonte les bras vers le haut, inspire. Expire. Descends les mains au sol. Bring your hands to the mat. Prends une marche en avant, step forward. Inhale, flat back, allonge pour le dos droit. Expire, relâche les pieds en deux. Inhale, rise to stand. Serre les bras vers le haut, remonte. Et expire, les mains devant la poitrine. Take a big breath in. Exhale, let it go. Descends les mains sur les hanches et cette fois, prends une grande marche en arrière avec jambe gauche. So this time you're going to take a big step back with your left. And adjust so your hips face forward, les hanches sont carrées avec un avant. Le pied pivote 45 degrés vers le côté gauche. Bend your right knee. Garde ton genou droit aligné avec cheville droite. Et on soulève les bras vers le haut. Guerrier 1. Warrior 1. Take a deep breath in to lengthen. Squeeze your left bum cheek and exhale, sit lower. Take one more breath here. Inhale. Exhale. Descends les bras et croise les doigts derrière du dos. Lower your arms, interlock your fingers behind your back. Serre les omoplates au centre du dos et lentement allonge les bras. Inspire, soulève la poitrine vers le haut. Et expire, descend vers le sol. Garde ton épaule droite à l'intérieur de votre genou cuisse droite et regarde le tapis. Inspire. Expire. Inhale. Exhale. Press into your feet. Inhale. Let's rise back up. On remonte. Good. Reach the arms up high. Expire. Descends les mains. Lower your hands. Descends les mains au sol. Prends une marche devant. Step forward. Top of the mat. Inspire, allonge, flat back. Expire, relâche, fold in half. Inhale, rise to stand. Serre les bras vers le haut. Inspire.
Et descends les mains devant la poitrine, expire. Take a deep breath in. Exhale, lower your arms at your sides. Alors, pour notre dernière posture debout, our final standing posture, we're moving into dancer's pose, Natarajasana. C'est une grande posture. It's a big posture. Où est-ce qu'on va travailler l'équilibre, on va travailler les forces dans le corps et on va travailler avec flexibilité. So this posture, we incorporate these three aspects: strength, flexibility, and focus. So balance. If you fall, not a big deal. You pick yourself up, you try it again. It's just practice after all. Alors on est ici juste pour pratiquer. Si tu tombes, c'est pas grave, essaie encore une fois. On va commencer avec le jambe gauche bien raciné. So start with your left leg, your left foot, grounded into the earth. And then reach your arms up. On va soulever les bras vers le haut. Get really tall. Allonge. Et descends le main gauche. You're going to lower your left arm down. Le bras gauche. Attrape le pied gauche et le cheville gauche par l'intérieur ou par l'extérieur si c'est plus facile. So you're going to reach for your left foot or ankle. You can grab from the inside, but if it's more easier, you can grab from the outside. So on your next inhale, get some chest forward, reach up, try to touch the ceiling. So l'expiration, kick. Le pied dans le palme et commence à soulever le jambe gauche. So kick back into your palm and allow your left leg to rise. Good. If you're here today, this is perfect. This is already dancer's pose. So just continue to focus on balance and breath. Inhale. Exhale. Two more. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Prochaine inspiration. Remonte. Relâche. Find your breath. Inhale. Par le nez, expire. Other side, l'autre côté. Let's lift the arms up and over. Descends le bras droite. Attrape le pied, le cheville droite. Inspire, tire vers le haut. Expire, kick vers en arrière. And notice how it feels for you on this side. This side might be more flexible, more open. This side might be tighter. Deep breath in, reach up. Exhale, kick back. Two more breaths. Good. Push through your standing foot. Inhale, rise to center. Dépose le pied droit, les mains devant la poitrine. Big breath in. Big breath out. So les yeux sont fermés, les yeux. This next flow will bring us to the floor for the rest of the practice. Push through your feet, inhale, reach up. Exhale to dive forward. Inspire, allonge. Expire, plie en deux, relâche. Les mains au sol, marche les pieds vers en arrière, chien tête en bas. Downward facing dog. Push into your hands and feet, appuyez dans les mains, dans les pieds, allonge les bras. Try to make your arms longer. So go long through your biceps, go long through your armpits, allonge les côtes, monte les ischions vers le plafond et rapproche les talons au sol. If you're feeling tightness in your hamstrings or your lower back, bend your knees, release some of that tension so you can find more space along your spine. One more breath. So la prochaine inspiration, lâche, high push-up. Unroll your spine, bring your shoulders right over your wrist. Take a deep breath in through your nose, and a deep breath out. Push the earth away from you.
la prochaine expiration, descends sur les deux genoux, bring both knees to the mat. Écoute bien, listen closely. You're going to extend the right leg towards the back, the sole of your foot on the mat. Alors, allonge le jambe droite vers en arrière, pas de pied droit sur le plancher. Turn your left foot out towards the side. Qui va le pied gauche vers le côté. And then push down to your left arm, reach your right arm up. Side plank pose. Planche sur le côté, mais avec beaucoup de support. We have lots of support here. If you're feeling ambitious, you're feeling really strong in your practice, then feel free to also extend the bottom leg towards the back. Take a deep breath in through your nose. Exhale, lift your hips higher. One more breath. Inhale. Exhale. Good. Lower right hand to the mat. Come back to your planche. Et on peut toujours garder les genoux à terre. You can always keep your knees on the ground in your planks. Take a deep breath in through your nose. Exhale to lower. Descends. Prochaine inspiration. Allonge et soulève la poitrine. Bébé cobra. Lengthen and lift your chest off the mat. Squeeze the arms next to your sides. Good. Lengthen and lift higher. One more breath. Inhale. Exhale. Lower. Passe par les genoux. Use your knees. Exhale. Push up. Downward facing dog. Inspire. Expire. Let's see how it goes on the other side. L'autre côté. Descends sur les genoux. Et allonge le jambe gauche en arrière, pas du pied gauche sur le tapis. Pivote le pied droit vers le côté. Appuie dans le main droite et allonge bras gauche vers le bas. Planche sur le côté. Inspire. Monte les hanches un petit peu plus haut. Expire. Le choix de rester ici, si vous voulez un plus gros défi, le choix d'allonger les jambes droites à l'arrière. Inspire. Expire. Just one more breath. Inhale, reach up, lift up. Exhale, lower your left hand. Le choix de descendre sur les genoux. Expire, descend complètement au sol. Inspire, allonge et soulève la poitrine. Lengthen and lift. Baby cobra. Exhale, lower. Et passe dans les genoux, use your knees. Exhale, push up. Curl the toes, lift the hips down dog. Chaise tête en bas. Maintenant pour pigeon pose. Send your right leg up to the sky. Et expire, rapproche ton genou droite vers ton poignet droite. Et descends le tibia sur le tapis. So bring your right knee towards your right wrist, and then bring your shin bone down to the mat, right shin. Lengthen your left leg as far behind you as you can bring it, and then lift your chest forward and up. And notice in this posture, if you're kind of collapsing or dumping into the pose. Si on descend, mais on n'est pas égaux sur les deux côtés, ça veut dire qu'il faut qu'on engage les muscles dans les hanches. So all that means is that we're not really engaging any of the muscles in our hips. So to do that, think about squeezing your inner thighs together. Pour engager les hanches, serre les cuisses ensemble. Imagine que tu peux garder tes cuisses ensemble. Et résiste le plancher avec les parties de ton corps qui sont en contact avec le tapis. So through resistance and through engagement in the hips, the posture you tend to just keep more integrity in the pose, right? With that integrity, take a deep inhale to lengthen. Then as you exhale, maybe you might choose to lower your torso.
You might come to your elbows and forearms, or maybe all the way to the mat. Or maybe to your blocks or your hands. Et ici, on continue de allonger. We continue lengthening here. And as we lengthen, the body opens and sinks to the floor. 2 more. Et à la fin de la dernière souffle, Marche les mains vers toi et remonte. So walk your hands towards you, rise back up, inhale. Good. And today you're just going to drop your weight to your right hip. Descends sur la hanche droite. And then you're going to swing your back leg forward and around. Jambe gauche, jambe en avant. Good. From here, keep the sole of your right foot on the inside of your left thigh. Comme si vous êtes debout en arbre. Garde ton pied gauche en flexion et allonge les bras vers le haut. Expire. Prochaine expiration, flexion par en avant dessus du jambe gauche. Simply forward fold over your left leg and breathe. Inhale. Exhale. prochaine inspiration, déroule le colonne, rise back up on your next inhale. Bring your right hand behind your lower back, fingertips away from you. La main droite derrière du dos, les doigts en direction vers en arrière. Appuyez dans la main droite, dans le tibia droit, dans le pied gauche et inspire, commence à vous soulever dans l'avant du bassin, le cœur, le bras gauche vers le haut. Expire, descend. Can we do that 2 more times, 2 autres fois? Inspire, on se lève, rise up, inhale. Exhale, lower. One more time, inhale. Exhale. Take your right leg up and over your left. Hug your left shin, your right shin, right knee. Inhale, lengthen up. Exhale, twist to the right. Prochaine expiration, on défait le tension. Peut-être une contre-torsion vers la gauche si ça te dit bien. Et retourne au centre, back to the middle. Good. From here, make your way back to downward facing dog. On reprend le chien tête en bas. Prenez votre temps, take your time. You don't have to rush through the transitions. And when you get back to your down dog, again, try to rest the lengthen. Appuyez dans les mains, dans les bouts des doigts. Allonge les bras, les aisselles, les côtes, les ischions vers le haut. Press your heels to the mat. They might not touch the mat. That's totally fine. If you're feeling tension or stress in the low back or hamstrings, bend your knees to release that tension. And then see if you can put your hips up higher. Bring your gaze between your ankles, knees, or thighs. Inhale. Exhale. Prochaine inspiration, on se lève jambe gauche vers le bas. So lift your left leg up high on the inhale. Et pour pigeon sur l'autre côté, expire, genou gauche vers ton poignet gauche, descends le tibia sur le tapis. So left knee to the mat, to left wrist, shin bone to the mat. Send your right leg back as far behind as you can bring it and lift your chest forward and up. Et on s'allonge. And we just make sure that we're even on both sides. Soyez sûr que vous êtes égaux sur les deux côtés de les hanches. Engage les hanches. Engage your hips. Squeeze your thighs together. Resist the floor with your legs. One more breath. Inhale. And then exhale, maybe lower. Faites la descente sur les avant-bras. Vous descendez le front sur le tapis, sur tes poings ou sur les blocs. Le plus qu'on s'allonge, le plus profondément on descend. So the more that we can find length here, the deeper we're able to sink into the posture. Take a few breaths.
La fin de votre prochaine souffle. Marche les mains sur les épaules. Inspire, déroule ton colonne and rise back up. Drop your weight into your left hip and then circle the right leg forward and around. Sole of your left foot on the inner right thigh. Racine les ascendants dans le tapis et inspire, allonge les bras. Inspire, flexion vers en avant dessus du jambe droite. Peut-être attrape les orteils droits, peut-être attrape ton pied droit, inspire sur la poitrine et expire pour profondeur. Prochaine, inspiration, remonte et déroule ton colonne. Rise back up slowly as you inhale. Bring your left hand behind your low back, fingertips away from you. Then press to your left hand, your left shin, your right foot. Inhale, sweep your arm forward and up while you lift your hips and your heart. Exhale, descend. On répète 2 autres fois, so just 2 more times. Inhale, lift and reach up. Et expire, descend. Dernière fois, inspire. Expire. Croise le jambe gauche au-dessus du jambe droite. Hug your left shin, your left knee. Inhale, lengthen up. And on the exhale, twist to the left. Inspire, allonge. Exhale, twist. On défait de tension sur jumping and around. Peut-être une contre-tension vers la droite. Et on retourne au centre, back to the middle. Décroise les jambes. Allonge les bras vers en avant. Give yourself enough space behind you. Sur l'expiration, on descend. Slowly, slowly lower to your back. All the way to the mat. Expire, rapproche les genoux vers ton poitrine. Attrape les genoux, les tibias, les cuisses. And keep your low back grounded on the mat. Rock your hips from side to side and massage the low back here. Si ça fait du bien, le choix de monter le front vers les genoux. Stretch the neck and shoulders if that feels good to you. Take another deep breath in through your nose. Big exhale out. Laisse tomber les bras, les jambes. Let your body settle. Make sure that you feel comfortable. Soyez sûr que vous êtes bien confortable ici. On est arrivé à notre dernière posture. Kadam. Corpse pose. Shavasana. Final resting pose. So once you're set up in a way that feels comfortable, that feels good, challenge yourself to become still. Et le défi ici, c'est de rester tranquille et immobile, sauf que le mouvement de la respiration. Cette dernière posture signifie la fin de notre pratique. It signifies the end of our practice. Lorsqu'on est à la maison, vous avez maintenant le droit de rester et prendre tout le temps que vous avez besoin. So since you're at home, you have the luxury of being at home. Stay here for as long as you like. Give yourself the time that you need until you're ready to continue on for the rest of your day.
Merci beaucoup pour votre présence. Thank you for your presence. Et n'oublie pas de vous remercier toi-même pour les efforts sur le tapis. Thank yourself for your efforts on the mat today. On se voit à la prochaine. Namaste. See you next time. Merci beaucoup tout le monde. Thank you so much, everyone. Sorry, I went a little bit over time. Je m'excuse, j'ai dépassé d'heure un petit peu. So I hope I'm not holding anyone back from anything. Otherwise, thank you so much for staying with me. Oh, Cindy, you're amazing. And you're so welcome. Alors, j'espère que tout le monde va aller bien aujourd'hui. There's lots of snow out there, so please stay safe. If you have to go outside, bundle up. Stay warm. Et on se voit à la prochaine. I hope to see you again real soon. Bye now. You're so welcome, Diane.